Hello everyone, welcome to the Gen Z MIC. We're honored to have Dr. Vishal Indla, Chief Psychiatrist and Director, Indlas Hospital, Vijayawada with us today. Dr. Vishal Indla is a gold medalist in MD Psychiatry from NIMHANS, Bengaluru. And sir, we are very honored to have you here today. Thanks for having me. Thank you for joining us. Gen Z is often called the most connected generation. కానీ ఈ కనెక్షన్తో పాటు స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ లాంటి ఇష్యూస్ కూడా చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఈ జనరేషన్కి. సో యాజ్ ఎ సైకాట్రిస్ట్ హౌ వుడ్ యూ డిస్క్రైబ్ టుడేస్ జనరేషన్? Gen Z is a very different generation from the early generations that we've had. There are a lot of unique things about them. వాళ్ళకు సైకలాజికల్ అవేర్నెస్ ఉన్నంతగా మిగతా జనరేషన్స్లో లేదు. చాలా విషయాల్లో వాళ్ళకు నాలెడ్జ్ కానివ్వండి, అవేర్నెస్ కానివ్వండి చాలా చక్కగా ఉంది. దేర్ ఆర్ ఆల్సో సమ్ నెగటివ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దేర్ ఎబిలిటీ టు అటెండ్ టు థింగ్స్. ఏదైనా ఒక దాని మీద డీప్గా ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తే దే హ్యావ్ డిఫికల్టీస్ డూయింగ్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఓవర్వెల్మ్, సెన్సరీ ఓవర్వెల్మ్. ఎప్పుడు మొబైల్స్, గ్యాడ్జెట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో బ్రాడ్లీ దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్, ఎ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ హ్యావింగ్ డిఫికల్టీస్ విత్ అటెన్షన్ స్పాన్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. సో యాజ్ అ సైకాట్రిస్ట్ సార్, మీరు చాలా డిఫరెంట్ జనరేషన్స్తో వర్క్ చేసి ఉంటారు బికాస్ ఆఫ్ యువర్ వైడ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. సో స్పెసిఫిక్గా జెన్జీలో సైకలాజికలీ డిఫరెంట్ ఏం కనిపించింది మీకు? సో జెన్జీ వాళ్ళు నేను ఇంతకుముందు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చెప్పింది కూడా మెయిన్ థింగ్, వీళ్ళకు ఎమోషనల్ అవేర్నెస్ కానివ్వండి, లేకపోతే నాలెడ్జ్ అబౌట్ సే డైట్, అబౌట్ స్లీప్, అబౌట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్, న్యూరో డైవర్సిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళకి తెలిసినంతగా ఇంకా ఏ జనరేషన్ ముందు కానీ వెనకలు కానీ అంత అవేర్నెస్ లేదు. కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది, నోయింగ్ ఈజ్ వన్ థింగ్ బట్ ఎబిలిటీ టు ట్రాన్స్లేట్ దట్ ఇన్ టు యాక్షన్, దట్ సీమ్స్ టు బి ఏ మేజర్ ఛాలెంజ్ ఫర్ దెమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎన్ని గంటలు పడుకుంటే మంచిది, 7 to 9 hours అనేది వీళ్ళకి చాలా బాగా తెలుసు. అయితే ఎక్సర్సైజ్ చేయడం మంచిది తెలుసా? డెఫినెట్గా తెలుసు. ఎలాంటి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, దాంట్లో ఉన్న ఫైనర్ పాయింట్స్ ఏంటి చాలా బాగా తెలుసు. కానీ ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ మరి మీరు ఎన్ని గంటలు పడుకుంటున్నారు, ఎన్నింటికి పడుకుంటున్నారు అంటే చాలామంది జెన్జీ నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు చెప్పే విషయం, నైట్ 2 అవుతుందండి పడుకునేటప్పటికి, పొద్దున్న 9:30, 10కి లెగుస్తామండి అని చాలా క్యాజువల్గా చెప్పేస్తూ ఉంటారు, థింకింగ్ దట్ దట్స్ ద రైట్ ఆన్సర్. నాకేమో అరే ఇది అసలు వాట్ ఆర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ టైమింగ్స్, బికాస్ దట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఫర్ దేర్ హెల్త్ టు రికవర్, బికాస్ స్లీప్ ఈజ్ సో వైటల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్లా ప్రతి విషయం గురించి ద కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ దట్ దీస్ గైస్ హ్యావ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్. But at the same time, their ability to translate into action is not so good. The other thing is because of all the other gadgets and mobile and AI that they have, they seem to be having too many choices, too much access to information. But at the same time, all these things also lead to a lot of overwhelm, a lot of uncertainty, a lot of comparison, a lot of FOMO, fear of missing out. So these are the kind of things that make the life of these kids, this generation, the Gen Z, quite challenging. And if they are not doing things enough to guard their own mental health, they could definitely have issues. There's a survey from the American Psychiatric Association which says that 9 out of 10 Gen Z have significant stress related symptoms, and that's a huge figure. 10లో 9 మందికి stress related symptoms అంటే ఇంకా ఏం చెప్పాలి. So that's the kind of things that this generation is going through. They have a lot of access to knowledge, but at the same time looks like they are somehow struggling to manage stress, mental health, anxiety, these kind of things. So like you rightly mentioned that, you know, the exposure that the Gen Z has to social media, to AI, to all of these fields, we are probably the first generation who's had this much exposure to social media and AI. So ee social media inka ee AI impact వాళ్ళ థింకింగ్ మీదైనా, బిహేవియర్ మీదైనా, ఇమోషన్స్ మీదైనా ఎట్లా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది? సో ఒక చిన్న అనాలజీ ఏంటంటే, మేమున్నప్పుడు మాకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మేము ఏం చేయాలి, పోయి లైబ్రరీలో కూర్చొని చదువుకోవాలి. దట్స్ ద ఓన్లీ యాక్సెస్ టు ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ రోజుల్లో మొబైల్ ఫోన్స్ ఎక్కడో అక్కడొకటి ఇక్కడొకటి ఉండేవి, చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉండేది. గూగుల్ నాలెడ్జ్ అసలు లేనే లేవు. ఫ్రమ్ దోస్ డేస్ వేర్ యు హ్యావ్ సో మచ్ యాక్సెస్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ నౌ, where everything is kind of democratized. Knowledge is extremely democratized. నేను విజయవాడలో కూర్చొని ఒక టీనేజ్ పిల్లోడు, he can learn coding from somebody, some techie in Silicon Valley. Now imagine మా టైంలో అసలు ఛాన్సే లేదు. Similarly, somebody who wants to learn a musical instrument, you could just open YouTube and you'd find hundreds of fantastic experts teaching you a musical instrument. Now these kind of things have kind of democratized knowledge, and that's the great advantage that the kids of this generation have. Again, the
పాయింట్. ద ప్రాబ్లమ్ అగైన్ ఫర్ దిస్ జనరేషన్ వుడ్ దెన్ బీ, మరి ఇంత నాలెడ్జ్ ఉంది, మరి ఇంకేంటి అంటే మా జనరేషన్లో లైబ్రరీకి వెళ్ళి మేము నాలెడ్జ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఎక్కడ పుస్తకం ఉంది, ఎక్కడి నుంచి చూసుకోవాలి, చదువుకోవాలి అని. ఇక్కడ అట్ ద క్లిక్ ఆఫ్ ఎ బటన్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ట్యాబ్స్ ఓపెన్ అండ్ యూ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు సో మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అనేది మా ఛాలెంజ్. అయితే మా జనరేషన్లో ఈ జనరేషన్లో ఛాలెంజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకడం కాదు, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ పట్టుకోవాలా, ఏది వదలాలా, what is the right information to actually hang on to, and what all needs to be just filtered off and put in the recycle bin ani. Now once somebody is able to discern these things, I think that will make a lot of difference to the way they can shape their careers, their relationships, their personalities, and everything around that. Social media connects us with the world, but young people are still feeling anxious, more lonely than how they used to be before, and they're constantly comparing themselves to other people. So oka psychological angle nunchi chudalante దీన్ని ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు? సో బేసిక్లీ ఇంత కనెక్టెడ్ అండ్ హైపర్ కనెక్టెడ్ వరల్డ్లో కూడా అందరూ డిస్కనెక్టెడ్గా ఉండడము, లోన్లీగా ఫీల్ అవ్వడం అనేది అనదర్ థింగ్ దట్ వీ అబ్జర్వ్ క్వైట్ ఎ బిట్ ఇన్ దిస్ జనరేషన్. Do you know how many times each of us check out? This is not restricted to Gen Z. Gen Z would be more. Kani I don't have stats specifically for Gen Z. రోజుకు ఫోన్ ఎన్నిసార్లు మనం టచ్ చేస్తామో తెలుసా, టు చెక్ సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్. అండ్ ఐమ్ నాట్ ఈవెన్ టాకింగ్ అబౌట్ వర్క్. అబౌట్ 100 times a day. 100 times a day, each one of us on an average touches our phone and opens it for something or the other. That's one of the things that I wanted you to know. ఇంకోటి ఏంటంటే 3 hours కంటే ఎక్కువ గనక సోషల్ మీడియాలో ఉంటే ఆటోమేటిక్లీ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ చాలా గట్టిగా ఉంటాయి అనేది. సో వెన్ యూ పుట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టుగెదర్, ఒకప్పుడు ఏంటి మన బ్రెయిన్స్ ఎలా ఇవాల్వ్ అయినాయి అంటే, యూ హ్యావ్ ఎ సర్కిల్ ఆఫ్ సే 10 friends ఆర్ 20 friends, యువర్ ఫ్యామిలీ మొత్తం కలిపి ఒక 30 మంది 40 మంది, అంతకంటే ఎక్కువ నీ క్లోజ్ సర్కిల్ ఉండేది కాదు. బట్ నౌ విత్ యువర్ ప్రైవేట్ లైఫ్స్ బీయింగ్ పబ్లిక్, బీయింగ్ ఆన్లైన్, కాన్స్టెంట్గా యూ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ అబౌట్ hundreds and sometimes thousands of friends online who keep commenting on everything that you do. So basically oka vidhanga your private life is no longer private, it's basically public, and you're constantly looking for validation అనేది అందరు హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఉండే ఒక బేసిక్ నీడ్. నా ఫ్రెండ్స్ నన్ను యాక్సెప్ట్ చేయాలి, నా గురించి మంచి విషయాలు అనుకోవాలి అని. కానీ ఎప్పుడైతే నీ ప్రైవేట్ లైఫ్ పబ్లిక్కి వెళ్ళి నీకు ఉన్న 20 మంది ఫ్రెండ్స్ అలా 100 మంది 500 మంది 1000 మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు, ఎక్కడో ఒకరికి నువ్వు చేసిన దానికి లైక్ ఇవ్వకపోవచ్చు, నీకు ఏదైనా ఒక కామెంట్ చేయొచ్చు విచ్ యూ మైట్ నాట్ లైక్. డస్ యువర్ బ్రెయిన్ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ ఇవల్యూషనరీలీ టు కోప్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం? యాక్చువల్లీ నో. మన బ్రెయిన్స్ ఇవాల్వ్ అయ్యి లేవు. ఇంతమంది యొక్క పాజిటివ్ కామెంట్స్ వస్తే పర్వాలేదు, కానీ నెగిటివ్ కామెంట్స్ 100 పాజిటివ్ వచ్చినా పర్వాలా, ఒక 2-3 నెగిటివ్ కామెంట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి మీ రీల్కో, పోస్ట్కో, ఇంకొక దానికో, ద ఎంటైర్ ఫ్రేమ్వర్క్ చేంజెస్. ఇట్స్ సో హార్డ్ టు కోప్ విత్ దాట్, అండ్ దట్ ఈస్ ఇనఫ్ టు పుట్ ఎ పర్సన్ డౌన్. And this was never there before. So this is something that makes people sometimes feel very lonely and disconnected, even in this world where there is so much hyper connectedness. And this can also lead to unnecessary anxiety, sometimes having a lot of images around self worth, and sometimes going into stress and anxiety, and sometimes even suffering from behavioral addictions. Behavioral addictions, basically they try to supplement whatever they are not getting through likes or validation. They probably would like to get that escape from reality in some other form, and that could be playing a lot of games, or probably getting exposed to online porn, or betting online using the little bit of funds that they have, or sometimes taking the funds of some of their family members. So these are some of the things that we are seeing because of the disconnect that they have. In fact, konni countries lo now there is a loneliness ministry. There is an entire ministry, like in Japan, in the UK, dedicated to loneliness. So that's the extent of loneliness in a hyper connected world. ఇది ఎట్లా అంటే, ఒక సముద్రం ఉందనుకోండి, నీకు so much of water you have, you can't drink a sip of water లాగా. That's how this hyper connected world on one side is so hyper connected, but on the other side is making people extremely lonely. Many people our age, especially the young people, are still trying to figure out who they are. But the influence of social media somewhere disturbs that. Do you have anything to say about that? Yeah, so because of, again, the same reasons, there is a lot of focus on body image related issues. People constantly want to check how they look and how others perceive how they look. In the preoccupation with looks and likes, ఒకప్పుడు లేదు.
it doesn't really matter. You have a close group of friends and all that mattered was వాళ్ళు నీ గురించి ఏమనుకుంటారు అనేది. ఇంతమంది ఫ్రెండ్ పూల్ ఆన్లైన్ ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీబడీస్ లైక్స్ అండ్ ఎవ్రీబడీస్ లుక్స్ అండ్ వాట్ దే థింక్ ఆఫ్ యువర్ లుక్స్ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ మ్యాటరింగ్ టూ మచ్. And also when somebody is so much exposed to online and social media and spend hours together, there is one more statistic which says that in a day about 9 hours goes online for a lot of Gen Z people. 7 to 9 hours అని, అది పడుకునే టైం యాక్చువల్గా 7 to 9 hours. ఈ టైం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? కాలేజ్కి వెళ్ళట్లేదు, వెళ్తున్నారు, మరి చదువుకుంటున్నారంటే ఏదో కానిస్తున్నారు. మరి ఈ 7 to 9 hours ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నారు? ఉన్న 24 hours కదా. They are taking it, borrowing it from their sleep, rather stealing their sleep. And that's something that is quite concerning. For us in mental health, we emphasize sleep so much. మీరు 2 రోజులు తినకపోయినా పర్వాలేదు. Actually might do some good for your body. Don't try this at home, but I'm trying to say that eating less, putting yourself in a caloric deficit state is never problematic. చాలామంది పేరెంట్స్ వచ్చి మా వాడి మధ్య తిండి తగ్గించాడండి అంటారు. నాకు దానికంటే నిద్రపోతున్నాడా లేదా సరిగ్గా, దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. And many people are not able to sleep properly. They either sleep very late, get up very late, or get very few hours of sleep, and that has a huge impact on their mental health. And ఇంతకుముందు మన లైఫ్స్ అన్ని, మా లైఫ్స్ అయితే ప్రైవేట్గా మేము చూసుకునేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అంత పబ్లిక్లో ఉంది. అండ్ ఇంకొకటి నేను ఎప్పుడు జెన్జీ వాళ్ళకి చెప్పేది, ఆర్ దోస్ హు ఆర్ ఆన్ సోషల్ మీడియా ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళకి నేను ఒకటి చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీ లైఫ్లో ఫోమో ఎక్కువ కంపారిజన్ చేసుకొని ఫీల్ అయ్యేదని. దానికి ద సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఐ టెల్ దెమ్ ఇస్, ఇప్పుడు మీ అన్ఎడిటెడ్ బిహైండ్ ద సీన్స్ పరిస్థితిని వాడిది క్యూరేటెడ్ ఎడిటెడ్ ట్రైలర్ రెండు ఎట్లా కంపేర్ చేస్తారు? మీదేమో బిహైండ్ ద సీన్స్ నువ్వు చూస్తూ ఉంటావు, నీకు తెలుసు ఇవాళ నేను ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయ్యాను లేదా ఇంటర్వ్యూ రాలేదు, నీకు అది బిహైండ్ ద సీన్స్ తెలుసు, నువ్వు బాధపడతా ఉంటావు. వాడిదంతా క్యూరేటెడ్ ఎడిటెడ్ ట్రైలర్ లాంటిది సోషల్ మీడియాలో పెట్టేది. బోత్ ఆర్ నాట్ ద సేమ్ కదా. బట్ ద టెండెన్సీ ఫర్ ద బ్రెయిన్ ఈస్ టు కంపేర్ దీస్ టూ థింగ్స్ అండ్ ఫీల్, అరే వాడి లైఫ్ అంత బాగుంది, నా లైఫ్ ఏమో ఇట్లాగుంది, సో ఐఎమ్ వర్త్లెస్, ఐఎమ్ యూజ్లెస్ అని. సో డోంట్ కంపేర్, బికాస్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ సంబడీస్ ఫిల్మ్ ట్రైలర్ ఆన్ సోషల్ మీడియా వైల్ యూ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ యువర్ బిహైండ్ ద సీన్స్ స్టోరీ. Nowadays చాలా మంది రిలేషన్షిప్స్ని రొమాంటిసైజ్ చేసేసి దే ఆర్ ఫీలింగ్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ ఓవర్వెల్మ్ అండ్ బర్డన్. So from a psychological perspective, sir, how does a healthy relationship actually look like? Yeah, relationships is becoming very messy now. On one side with their parents and on the other side with their friends in the real world, and then of course also in the virtual world. We are seeing a lot of relationships online being made and being broken with the same speed. ఎంత ఫాస్ట్గా రిలేషన్షిప్స్లోకి వెళ్తారో ఆన్లైన్, అంత ఫాస్ట్గా బ్రేక్ కూడా అవడం చూస్తున్నాము. There are also many instances where people get cheated and scammed online in the name of relationships. They're manipulated, they're kind of extorted money తీసుకోవడం అలాంటివి కూడా we are seeing. So again, it's much easier now to get into a relationship with so much access to information, so much access to so many people. But at the same time, as you rightly said, there is so much overwhelm when all these things happen so fast. సో ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక మెసేజ్ లేదా ఏదో పెట్టాను, నిన్నటిదాకా అబ్బాయో అమ్మాయో చక్కగా వెంటనే రెస్పాండ్ చేస్తున్నారు, లైక్ చేస్తున్నారు. సడన్గా ఆ అమ్మాయి రెస్పాండ్ చేయలేదు, వీడికి పిచ్చి టెన్షన్, ఇంకా ఎప్పుడు చేస్తుంది, మాటికి ఫోన్ చెక్ చేసుకోవడం ఏం చేస్తూ ఉంది. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అన్నెసరీ అన్సర్టనిటీ ఫ్యూయలింగ్ యాంగ్జైటీ ఈజ్ టోటలీ సెన్స్లెస్. కానీ ఆ మోడ్లో పడిన వాళ్ళకు ఆ టైంలో ఉక్కిరిపిక్కిరి అవుతారు. దే ఫీల్ సింప్లీ బ్రెత్లెస్. దే కాన్స్టెంట్లీ చెకింగ్ ఆన్లైన్, ఏంటి చూసారా వాళ్ళు, వాళ్ళ స్టేటస్ ఏంటి, వాళ్ళు ఆన్లైన్ వచ్చినా నాకు లైక్ పెట్టలేదా. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ది అదర్ సైడ్ ఈజ్ గోస్టింగ్. సడన్గా బాగా రిలేషన్షిప్లో ఒకరోజు సడన్గా వదిలేస్తాడు ఆర్ వదిలేస్తుంది. అండ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ గోస్టింగ్ అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీ, ఆ ఏజ్లో బ్రెయిన్ ఈజ్ నాట్ మెచ్యూర్ ఇనఫ్ టు డీల్ విత్ సో మచ్ అన్సర్టనిటీ. And that makes things very, very challenging for them. Now to the next part of your question about what a healthy relationship can be, keeping in mind all these things. రిలేషన్షిప్లోకి వెళ్ళడం ఇవాళ రోజులో పెద్ద విషయం కాదు. హ్యావింగ్ ఏ బాయ్ ఫ్రెండో గర్ల్ ఫ్రెండో ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ క్లోజ్ కాన్ఫిడెంట్ పెద్ద విషయం కాదు. కానీ ఛాలెంజ్ ఈస్ టు మెయింటైన్ ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్, ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్, హ్యావింగ్ ప్రాపర్ బౌండరీస్ అండ్ ఎబిలిటీ టు రిపేర్ ద రిలేషన్షిప్ ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్. ఇప్పుడు ఏది లీనియర్గా వెళ్ళదు కదా రిలేషన్షిప్ అంటే. నీకు రియల్ వరల్డ్లో అయినా ఎక్కడైనా కానీ రోజుకి స్ట్రెంగ్తన్ అవుతూ దేర్ విల్ బీ ఇష్యూస్. When the issues come, there should be an ability to communicate properly. And by the way, don't look at ChatGPT or Gemini for advice on relationship issues. And if you rent everything to AI platforms, there's no harm. They will give you good inputs. Kani, at the same time, somewhere you will be losing your authenticity. And many times relationships lo kavalsinde adi kada.
your authentic nature should be appreciated by the other person so that the relationship carries forward in a meaningful manner. నువ్వు చాట్ జీపీటీ జెమినీలో చూసి నువ్వు ఆన్సర్లు పెట్టి కామెంట్లు పెడితే రిలేషన్షిప్లో యు ఆర్ నాట్ బీయింగ్ అథెంటిక్ కదా, సో దట్ విల్ నాట్ టేక్ యూ టూ ఫార్ అని. సో హ్యావింగ్ ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్, ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్, హ్యావింగ్ బౌండరీస్ అంటే ఏంటి, నాకు ఇది యాక్సెప్టబుల్ ఇది కాదు అనేవి చాలా క్లియర్గా కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ జనరేషన్లో ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే అన్నీ తెలుసు కానీ మొహమాటానికి పోయి దే గెట్ ఇన్ టు ఏరియాస్ వేర్ దే ఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ గిల్టీ అండ్ అన్సర్టన్ అండ్ ఫీల్ రిపెంటెంట్ అబౌట్ వాట్ దే హవ్ డన్. సో దట్స్ అనదర్ థింగ్. అండ్ ఎబిలిటీ టు రిపేర్ ద రిలేషన్షిప్. సరే కమ్యూనికేషన్ ఏదో మిస్ అయింది, బౌండరీస్ వైలేట్ అవుతున్నాయి, కనీసం మీరు మళ్ళీ మాట్లాడుకొని దాన్ని రిపేర్ చేసుకొని మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళేటట్టు ఉండాలి. And not looking at the next relationship and or getting into a total breakdown and getting into psychological or mental health issues. So these are things that I think one should keep in their mind, because in today's world relationships leading to mental health issues is on the rise. We see a lot of self-harm behavior secondary to relationship breakdowns. And that's something that really concerns us. Suicidal threats కానీ లేకపోతే suicidal attempts కానివ్వండి, లేకపోతే hurting themselves, these kind of things are on the rise, and it's extremely important that you make your proper choices about what choice you make and you are ready to take the consequence of that. నువ్వు కాన్సిక్వెన్స్ ముందు ఆలోచించకుండా ఏదో ఒక చాయిస్ చేసి మళ్ళీ రిపెంటెంట్గా గిల్టీగా ఫీల్ అయ్యి బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి గోస్ట్ అయ్యాము ఇంకోటో అనేది ఉండకూడదని అర్థం. Alani sir, there are more opportunities than ever before that Gen Z has nowadays, but there's always a constant doubt, am I doing enough? It feels like nothing is ever enough in our life. Do you want to tell a little more about that to us? No, I think it's a very good question. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ అంటే మా చిన్నతనంలో ఏం చెప్పేవాళ్ళంటే ఒక 40-year-oldని చూపించి ఆడు ఎంత బాగా చదువుకున్నాడు, ఆయన ఎంత పెద్ద ఆయన అయ్యాడు, ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాడు లైఫ్లో అని చూపించేవాళ్ళు. ఈ రోజుల్లో మీకున్న ప్రాబ్లము మీ జనరేషన్లో ఎట్లవుతుందంటే, నువ్వు 20 years అనుకో, యూ హ్యావ్ ఎన్ 18-year-old స్టార్టప్ ఫౌండర్, నీకు ఒక 22-year-old యూట్యూబ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సరు, వీళ్ళందరూ నీ కంపారిజను. నువ్వు చదువుతావా, లేకపోతే నీ ఫిట్నెస్ చూసుకుంటావా, నీ లుక్స్ గురించి వరీ అవుతావా? హౌ మెనీ థింగ్స్ కెన్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్? ఆన్లైన్ ఫ్రెండ్షిప్స్ అంతా హై లెవెల్లో మెయింటైన్ చేస్తావా, వాళ్ళ వ్యాలిడేషన్. దీస్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ వీ నెవర్ హ్యాడ్ లక్కీ. ఈ రోజుల్లో యూ హ్యావ్ టు కంపీట్ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. You have to be good looking, you have to be fit, you have to be highly successful in your career, you have to be a good sports person, you should have sense of it, and all these things are publicly portrayed all the time. And that's no easy task for anybody. And constantly your comparison is with some startup founder who's made very big, who is probably in your neighborhood. మీ పేరు ఒరే వాడు చూడరా ఎంత హైట్కి వెళ్ళిపోయాడు, or some YouTube influencer. These kind of things make life really, really challenging for this generation. It moved from Sharma ji ka beta to a startup founder next door. Absolutely. So AI has become a part of our everyday life, from education to work. Every single place there is AI. Everyone is dependent on AI right now. Be it even for companionship. There was a movie on Netflix recently where, the individual fell in love with an AI chatbot because that individual was feeling lonely. So what opportunities and challenges does AI bring for the individuals, and what kind of psychological impact does it have on people? AI is a huge advance for humanity, I would say, but at the same time, like every technological advance that we've had in the past, it is a double-edged sword. AI can be a great enabler, like I said, how it has democratized knowledge. ఇక్కడ కూర్చొని మనం ఎక్కడిదో ఎవరో ఎక్స్పర్ట్ని మనం వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకోవచ్చు, తెలుసుకోవచ్చు, మన స్కిల్స్ పెంచుకొని మన కెరియర్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ I was reading an article which says most of these searches, especially from India, on AI platforms, మీకు తెలుసా టాప్ 2 areas ఏంటో? ఒకటి ఎడ్యుకేషన్. I was very happy to know that education is one of the things. అంటే ఏంటి ఎడ్యుకేషన్ అంటే, బై ద వే, నాట్ అప్స్కిల్లింగ్, హోంవర్క్ చేయడానికంట. అది తెలియగానే ఒరే ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏదో అనుకున్న, రోజు హోంవర్క్ చేయడానికి నువ్వు AI చూస్తే ఇంకా నువ్వేం చేసేది? సో దట్స్ వన్ ఏరియా. The other area where they're taking a lot of advice, the Gen Z, is relationship related advice. Unfortunately, I think that's misuse anangani, but it is not the appropriate use of AI. AI is a great enabler of knowledge, upskilling yourselves. So alanti vaatiki AI ni vaadte, it will make you highly competitive. It will make you totally differentiate yourself from the rest of the crowd. So that's how AI should be your team member, your compatriot, your friend,
to help you upskill and to build skills and to do greater things in life, to visualize big and dream big. But then other side is when you start using it for petty things on what kind of a comment should I put which would be most attractive to the other person, constantly looking for validation, everything. If you seek advice from AI and chatbots for all those things, I see a lot of them making self diagnosis. For example, they come to us and say, doctor, I have this condition. And they sometimes, not many, not everyone, but there are many people who would say it's so hard to make them understand that okay, you think that that is what you are having, but you know there are other possibilities and let's talk about them. So that kind of a thing again is not the best. And health advice alantivi meeru online చూసి దాన్ని బట్టి doing things for yourself or going to a doctor and pushing the doctor to act or think in a particular way, those are things that are not the best uses of AI. They should be a knowledge and a upskilling enabler than using them for doing your regular homework and seeking it for relationship advice and all of that. Net I think the future will have two kinds of people: those who have used AI as an enabler and those who've used AI to pass time, to socialize and things like that. I think the first group will do far better in every possible parameter, while a second group ఎవరైతే దీన్ని ఇలాంటి petty థింగ్స్కి వాడతారో వాడండి అప్పుడప్పుడు, కానీ that should not be the only way to use such a beautiful and powerful tool that you have in your toolkit. I'm just curious here, sir. We've read a lot and we've heard a lot that AI is causing some sort of brain deterioration where people are not able to make things on their own and they're depending for literally everything on AI. What do you have to say about that? That's absolutely true. Again, as I said, no, if you use it like an enabler in knowledge, then it's a totally different thing. కానీ నువ్వు ఏఐని నీ అథెంటిసిటీని తీయకూడదు కదా. ఇప్పుడు ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ సో యూనిక్. The universe has made all of us so differently and has given us such unique, authentic features. No, you rent your character, your persona to AI to dictate what you should be thinking, what you should be writing, how you should be behaving, what your emotions should be. Now, unfortunately, ala chesinappudu, obviously, whatever you've mentioned, those kind of things are the peril of using AI for those kind of things. Definitely, sir. I think there were days where we used to make our own speeches when we used to go to school, and now we only completely depend on AI. Absolutely. And I think in the future, again, one more thing that will be a superpower for any human being, the Gen Z especially, because future is theirs, the ability to hold deep attention, the ability to focus on something for a longer period of time. Now that's become so difficult. ఎందుకు నువ్వు ఇన్ని రీల్స్ రోజుకు 9 గంటలు యు ఆర్ ఆన్ సోషల్ మీడియా, యువర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ఎడిక్టెడ్ టు ద క్విక్ డోపమీన్ అనమాట. ప్రతిసారి ఒక ఇన్స్టా రీల్ చూస్తే యూ ఫీల్ నైస్ బికాస్ ఇట్స్ ఇన్ ఎ వే గివింగ్ యూ సంథింగ్ నావెల్. ద బ్రెయిన్ సీక్స్ నావెల్టీ. ఇంతకుముందు మనకి ఎట్లా ఉండేది, ఎప్పుడో వారానికి ఒకసారి ఒక సినిమా చూస్తే అదొక నావెల్టీ, ఆ రోజు కోసం వారం అంతా కూడా యూ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు ఇట్. నీకు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా సినిమా కావాలా, రీల్ కావాలా, నీకు స్టోరీ కావాలా, ఏది కావాలంటే అది, యువర్ ఫేవరెట్ సెలబ్రిటీ కావాలా, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఎట్ ద క్లిక్ ఆఫ్ ఎ బటన్. When you have such access to these things, the value of happiness, the dopamine system in the brain totally gets into disarray. సో ఏమవుతుంది, వీళ్ళకు బోర్డమ్ తట్టుకోవడం కానీ, లేదా ఒకరోజు ఫోన్ తీసేస్తే ఆ ఫిష్ని నీళ్ళల్లోంచి తీస్తే ఎంత బ్రెత్లెస్గా ఉంటుంది, దట్స్ హౌ దే వుడ్ స్టార్ట్ ఫీలింగ్. పీపుల్ హూ యూజ్ అ లాట్ ఆఫ్ మొబైల్ అండ్ గ్యాడ్జెట్స్, you use it for your work, you use it to upskill yourself, you use it for entertainment too, but somewhere you have to draw the line. And నేను ఇది ఇంత ఎంఫసైజ్ ఎందుకు చేస్తున్నానంటే, ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ దాట్ అండ్ డ్రా ద లైన్ యాజ్ టు వేర్ యువర్ బౌండరీస్ ఆర్ విత్ స్క్రీన్ టైమ్, you will lose your authenticity and your ability to focus deeply. And most importantly, మనందరం బతికేది, మనం లుక్ ఫార్వర్డ్ చేసేది ఏంటి, హ్యాపీనెస్ కోసం కదా, ఒక రకమైన పీస్ఫుల్నెస్కి. ఎ పర్సన్ హూ ఇస్ కాన్స్టెంట్లీ ఎంగేజ్డ్ విత్ హిస్ ఫోన్ అండ్ అవే ఫ్రమ్ ది రియల్ వరల్డ్, ఆ హ్యాపీనెస్, పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది హీ విల్ ఫైండ్ ఇట్ వెరీ వెరీ హార్డ్ టు గెట్ దోస్ ఫీలింగ్స్, టు ఫీల్ దోస్ ఎమోషన్స్. If you could recommend a few daily habits that could make people mentally stronger, emotionally more healthier than they are, what would they be? సమ్ థింగ్స్ ఆర్ అట్టర్ బేసిక్స్ అనమాట. అట్టర్ బేసిక్స్ ఇవేం పెద్ద, నేను రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు. ఐ వుడ్ ఫస్ట్ పుట్ స్లీప్ యాజ్ ది నెంబర్ వన్ థింగ్. 7 to 9 hours of sleep, especially in the night, would ensure that you're giving enough time for your body to
recover, consolidate whatever you've read into your memories so you remember well for your exams or your interviews. You preserve your age, you don't prematurely age. There are, I can go on and on about the benefits of sleep, but sleep is most important. And why I'm emphasizing this is that's the most damaged or under repair thing in Gen Z now. The next thing would be to move, basically exercise. Exercising in any which manner. You could play a sport or you could do a regular gym, whichever works for you, but at least 30 to 45 minutes every day of intense exercise would do a lot of benefits because it releases what is called as endorphins in the brain. ఆ కెమికల్స్ బ్రెయిన్లో ఏదైనా ఒత్తిడి వచ్చినా అన్సర్టనిటీ వచ్చినా దాన్ని తట్టుకోవడానికి కావాల్సిన షాక్ అబ్జార్బర్ లాగా పనిచేస్తుంది. అది న్యాచురల్ బెనిఫిట్ కదా. వై వుడ్ యూ వాంట్ టు లూజ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ బెనిఫిట్స్? సో moving through exercise is one after sleep. Then the next thing is disconnect from your screens for at least a couple of hours every day. అంటే ఇంకా ఆ టైంలో టోటల్ డీటాక్స్. మీ ఫోన్ని మీ దగ్గర పెట్టుకోవద్దండి. నేను యూజువల్గా ఏం చెప్తానంటే లెగిసిన తర్వాత 1 అవర్ దాకా అండ్ పడుకునే ముందు ఒక 1 అవర్ అన్న ఫోన్ని పక్కన పెట్టండి. ఇంక ఇది బేర్ మినిమం. మీకు ఇంకా కుదిరితే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ మధ్య మధ్యలో గివింగ్ ఏ హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ ఫ్రమ్ ఫోన్ and not checking or checking your phone only at scheduled intervals for notifications or updates. That would be a huge help in keeping your brain active mentally and also not getting into that that dopamine hit kind of a thing. ఎప్పటికప్పుడు ఏమొచ్చింది అని చూసుకునేదట్టు కాకుండా. So disconnecting from your phones and using time to connect with your real people, real world connections. Like your friends in the real world, your family members, sitting face to face with them and speaking to them. నేను మన కాలేజ్లో నన్ను ఒక టాక్ ఇవ్వడానికి పిలిచారు జెన్జీ వాళ్ళకి, ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, విజయవాడలో చాలా పెద్ద ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. అక్కడ నేను మామూలుగా ప్రిన్సిపల్తో, సార్ మీకు ఈ 10,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారంటున్నారు కదా, ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ పెట్టుకొని హౌ ఆర్ యూ గైస్ మేనేజింగ్ సార్? అసలు గొడవలు ఒకప్పుడు ఈ కాలేజీలో చాలా గొడవలు జరిగేవని వినేవాళ్ళం, ఇప్పుడు ఏంటండి అసలు ఇప్పుడు మాకు పనే లేదండి, గొడవలే లేవండి కాలేజ్. ఇదేంటి సార్ ఇంతమంది పిల్లల్ని పెట్టుకొని ఈ యంగర్ జనరేషన్ పెట్టుకొని మీరు ఎంత రిస్కీ సార్, గొడవలు లేవండి అంటే ఎందుకు ఎక్కడికక్కడ ఎవడి ఫోన్లో వాడంటే గొడవలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? దిస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎనీ ఫైట్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద ఫోన్. దట్స్ వాట్ యూస్ టెలింగ్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దట్స్ నాట్ ఆల్ గుడ్ ఫర్ ద జనరేషన్ కదా. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ థింగ్స్ ఆఫ్ కోర్స్ మెడిటేటింగ్, జర్నలింగ్, రీడింగ్ బుక్స్ యాక్చువల్లీ ఇవి కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి. ఇవి మీ అటెన్షన్ స్పాన్ని బిల్డ్ చేస్తాయి. లైఫ్ని కొంచెం డల్ అండ్ బోరింగ్గా పెట్టుకోవడానికి మీరు తాపత్రయపడాలి. యూ షుడ్ మేక్ అ కాన్స్టెంట్ ఎఫర్ట్ టు కీప్ లైఫ్ డల్ అండ్ బోరింగ్. ఎందుకంటే బ్రెయిన్కి అలాంటి పీరియడ్స్ అవసరం. ఎప్పటికప్పుడు కాన్స్టెంట్గా మనం ఫోన్లోనో ఇంకొక చోట యు ఆర్ సీకింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్సైట్మెంట్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నావెల్టీ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఫర్ బ్రెయిన్ హెల్త్ అండ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ఫిజికల్ హెల్త్ టూ. సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు డాగ్ని వాక్కి తీసుకెళ్ళడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లేదా ఒక బుక్ చదవడం, లేదా జర్నల్ చేయడం నీ ఎక్స్పీరియన్స్ని, లేదా నువ్వు ఎందుకు గ్రేట్ఫుల్గా ఫీల్ అవుతున్నావు గ్రాటిట్యూడ్ జర్నల్ లాంటిది మెయింటైన్ చేయడం. ఇలాంటివి విల్ గివ్ యూ అగైన్ దట్ ఎడ్జ్ which a lot of the Generation Z are missing today. And I definitely know that those who have these kind of skills, ఇప్పుడు నేను 4-5 చెప్పినట్టున్నాను, ఈ 5 పాటించగలిగితే this will be a super power for them going ahead. And they will simply be able to, మిగతా వాళ్ళకి వీళ్ళకున్న గ్యాప్ ఏదో ఇంత అంత కాదు, బ్లాక్ అండ్ వైట్ అంత గ్యాప్ ఉంటుంది. అండ్ నేను చెప్పినవేమీ రాకెట్ సైన్స్ కాదు, ఎక్సెప్ట్ డిస్కనెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫోన్స్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఏ డే. మిగతావన్నీ అట్టర్ బేసిక్స్ విచ్ our grandparents, our forefathers, everybody has followed, and those are like have always worked for everybody. So these are things that I think everybody should keep in mind and consciously make efforts to follow. Okay, so finally we come towards the end of the podcast. For any Gen Z who is watching this video with us today, is there one message that you want them to take back from the whole talk? Yeah, no, you're a very lucky generation. There are so many good things also happening, like we've discussed. You have knowledge at your fingertips. You don't have to worry about, do I have the means to learn something? Because knowledge is so truly democratized now. So ఇవన్నీ చాలా పాజిటివ్స్ మీ జనరేషన్కి. కాకపోతే మీరు కొన్ని చిన్న బేసిక్స్ని కనుక ఫాలో అవ్వగలిగితే, ఈ పాజిటివ్స్ ఏవైతే మీకు సర్కమ్స్టాన్సెస్ వల్ల ఇప్పుడున్న ప్రపంచంలో ఉన్న పాజిటివ్స్, ఏఐ కావచ్చు, మొబైల్ అవ్వచ్చు, అవి మీకు వచ్చినాయో దాన్ని ప్రాపర్గా మీరు యూజ్ చేయగలుగుతారు. ఇంకొక ఫైనల్ థింగ్, యూ వాంటెడ్ ఎ క్లోజింగ్ లైన్, సో లెట్ మీ ట్రై టు గివ్ ఎ క్లోజింగ్ లైన్. ఈ రోజుల్లో అటెన్షన్ ఈజ్ ది కరెన్సీ దట్ యూ షుడ్ హోల్డ్. మీ అటెన్షన్ కోసము ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఫైటింగ్, బీట్ ఏ మెటా, బీట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్, దే ఆర్ ఆల్ ఫైటింగ్ ఫర్ యువర్ అటెన్షన్, అండ్ యువర్ అటెన్షన్ ఇస్ మైండ్ యూ వెరీ వెరీ ప్రెషియస్. So preserve it, because where your attention goes, that's where your future will go.
And so make sure that you focus your attention on the right kind of stuff. And I wish all the Gen Z audience who are listening to this, who are seeing this podcast, the very, very best in everything that they do. All the best. Thank you so much, Dr. Vishal, for sharing your valuable insights with us. Videos like this help us understand ourselves better, sharing more nicer messages in the society. So thank you again for your time, and it was brilliant having you here with us. Stay tuned for the next episode. Thank you so much.